a very long time, many have believed that diabetes is a disease of the rich or the elderly, a fact that is not entirely true because children get diagnosed with diabetes. Many get diagnosed with type 1 diabetes. In fact, no child so far in the country has been diagnosed with type 2 diabetes. On Health Digest, we bring you the stories of two parents with children who have diabetes, what they have to go through, and what it means for that young one who needs daily injections of insulin just to be able to play and go to school like any other normal child. We also bring you the experts to tell you more about diabetes, how to manage and how to take care of your loved one with diabetes. And we start this story right from the heart of Nairobi in Kayole. Naitwa Danka Mutinda Kimeu. Kone miaka 8. Nakuanga na shida ya sukari. Nadungwanga juu ya sukari. Dawa ya mixed. Nadungwanga asubuhi 8 units. Na jioni nadungwa 6 units. Hatujai kuwa na shida ya kisukari kwetu, hakuna historia ya sukari kwetu. Hakuna mtu amekuwa na kisukari. Nilimzaa akiwa very healthy, agrow vizuri. Emmanuel nilianza kukaa naye akiwa na miezi 8. Aliachangwa na mamake akiwa na miezi 8. Kwa hivyo mimi nikachukua jukumu ya kuwa mzazi wake sasa. Unfortunately, we don't know the exact cause of diabetes in children. All we know is that a process begins which destroys cells in the pancreas, which normally produce insulin. And once this destruction occurs, it is irreversible, and we can no longer produce insulin in the body. If you look at diabetes, this is a growing burden that this country is facing. There are about 500,000 people who are living with diabetes, and many of them don't actually know that they have diabetes. Nilikuwa nimempeleka daycare, sikuwa na msichana wa kazi. Ndio mwalimu wa daycare akaniambia, "Dankani leo vile hiyo siku tu alitani 2 years. Dankani leo ameshinda akiwa dull na ameara sana. Kwa hivyo mshughulikie." Sikuchukua kama ni ugonjwa nzito. Nilichukua dawa hiyo pesa tu nikaenda nikanunua dawa nikampeleka pharmacy. Nikaitisha dawa ya kuara, nikaeleza zile signs zako nazo. Within 3 days akaacha kuara. 2 days the following day kuara alishinda, lakini alishinda akiwa very dull. Nikauliza mwalimu ameshinda aje? Akaniambia ameshinda very dull na anataka maji sana kukunywa. Mimi nikasema maybe ni ile kuara aliara. Akaacha kuara, lakini kwa nyumba akaendelea kuwa weak. Within 3 days akakonda na alikuwa anatoka 14 kg. Alikuwa mtoto very healthy. Akiwa na miaka 2 alikuwa smart. Akaanza kuwa weak, hataki chakula, lakini anataka maji kwa wingi. Tukimaliza wiki sasa nikaacha kwenda kazi. Nikampeleka hospitali, akapimwa mpaka mwaka. Akapatikana kwa sawa, hajakonda, yuko vibaya, wakanipatia multivitamin juu yako anakula by that time. Tukurudi kwa nyumba bado akuli. Ukimpikia uji akunywa, yani hataki chakula completely, hata matunda akuli. Tukakaa nikamwangalia nikaona bado anaendelea vibaya. Nikachukua tena nikampeleka, nikasema wacha nipeleke City Council, ndiko kuna madaktari wazuri. Wanaweza hata kama wakupatia dawa atakuandikia ile dawa unafaa kununua. Nikampeleka hapa kwa DO City Council. Wakamwangalia. Wakasema bado si mbaya, waone ugonjwa wake. Walimpima mpaka choo, hawakuona ugonjwa. Tukaendelea tukamaliza 1 week. Bado ako weak, sasa anaendelea na kubecome weak and weak. Akiwa na wiki 2 ndio nywele ikatana. Ikakuwa ni kama beach, yani haina nguvu, nywele haina nguvu. Lakini anakojoa sana. Na saa hiyo hataki akunywa maji na kikombe, anataka umpatie na jug. Na unajua akona 2 years ni kadogo. Ukimpatia na jug anakunywa yote inaisha. Ukimpatia kikombe dogo ile ya mtoto anatupa, hiyo anataka maji mingi. Na the moment anakunywa maji anakojoa kabisa. Ukimwangalia weight ana nguvu hata kidogo. Siku moja mtoto nikaona ni mgonjwa.
Na mtoto nikiwa na yeye bado alikuwa anakula kabisa, mpaka nikauliza bradhangu, kwani huyu mtoto amkuwa mnapea chakula? Juu alikuwa anakula. Asubuhi anakula, saa 4 anakula, saa 6 anakula, na saa 10 ni lazima akule chakula, na usiku. Mpaka nikashindwa, kwani huyu mtoto anakula aje kama hakuwa anakula. Kuendelea kukula, akaanza tena kukojoa. Nikimfunga pampa, unajua saa sisi wakati wetu hakukuanga na pampa, kulikuanga ni napkin. Saa nikimfunga pampa, ameshapitisha mpaka hiyo rongi iko na maji. Kwa hivyo kwa siku nilikuwa namchinjia hata rongi 8. Na unaona sasa ni kuweka bidii ya kununua juu. Akiwachwa hakuachwa na nguo yoyote. Aliwachwa tu na ile ilikuwa kwa mwili. Nikaona kamutu kameanza kukonda. Kanakula lakini singo unaona inajifuruta na macho inarudi na ndani. Nikashindwa huyu mtu akohoi, si nini, ni mgonjwa wapi. Nikaona hebu niende hospitali. Nikambeba tukaenda Jericho, Ofafa. Ndio nilimpeleka huko kwa Kanjo. Kuenda au wakanipimia, wakasema ni infection ya kifua. Nikamtandikia hapo kwa kiti vizuri, akalala. Nilianza kusikia mtoto ameanza kutoa sauti nyingine. Nikaa amefungana. Anasema hivyo. Nikashindwa kwani nikaangalia kabisa nione. Kuangalia nikaona huyu mtoto nikaa amesindiwa. Nikambeba mtoto, hata nikawacha kazi yenye nilikuwa nafanya. Nikaweka mtoto kwa mgongo. Nikaenda nikatafutana na bradhangu. The cardinal signs are drinking too much, urinating too much, and eating too much with weight loss. By drinking too much, it means the child is always thirsty and is always asking for water. Because of drinking too much, then they also want to visit the toilet very often to pass urine. On top of that, they are always hungry. So they always want to eat, but when you look, they're actually losing weight. And the best sign of weight loss in the child is actually finding that they are no longer fitting in their clothes are looking too big. Unfortunately, if this go undetected, then the child may deteriorate. And it is not uncommon to actually present to the hospital unconscious. So this is what we call a diabetic coma. It's a dangerous situation and is fatal very often if it's not treated properly. Nikakuwa stranded, sijui nitafanya nini. Mama mwingine friend yangu akaniambia labda tumpeleke afanywe deliverance, labda ugonjwa unaweza onekana. Sasa mawazo imeanza kubadilika. Nikamwambia ni sawa, nitaenda tu deliverance. Tukaenda kwa kanisa iko Victoria's Faith Ministry, inaongozwa na mama mfulani. Tukaomba hiyo wiki. Kwanza vile alifika mbele akaona maji kwa pasta mbele, akaenda akakunywa hiyo maji yote, lita mzima, chupa mzima ya maji. Pasta wakaomba. Hiyo wiki tukaendelea, akaanza kunywa uji. Anakunywa tu anaitapika. Akakunywa ndio sasa hiyo Sunday ilikuwa inafuata, sasa ni week 2 weeks after kojeke. Akakunywa uji. Akatapika yoyote. Sasa hiyo unajua namfalisha trouser 3 juu itoshee mwili. Juu hata ukifunga Pampers haishiki mwili. Hata kale kadogo akashika, ameisha kabisa sasa. Ikatubidi tuende Mama Lucy. Kufika Mama Lucy, kawaida yake yeye upenda, alikuwa akifika hospitali anachangamka sana. Kachangamka, akaenda mpaka kwa weighing, kwa ile relative ya kupimwa. Akapimwa, akatoka 8.3 kilograms out of 14 in 2 weeks. Akarudi kilo ikaenda chini sana. Sasa hiyo amejikojolea mpaka mgongo, hiyo yote imejaa makojo. Daktari akatuambia jua tujini nini imefanya kuja kupanda kwa hiyo machine, mpelekeni aone daktari haraka. Kufika nikaelezea daktari, akatuambia kwanza nani apimwe sukari. Nilimwelezea vile zile signs naona, kukunywa maji sana na kukojoa kwa wingi, alafu hana nguvu na loss weight. Nikamwambia amepoteza weight sana. Tukienda tukaona hapana, huyu mtoto hatafika Kenyatta. Hebu tupeleke Mama Lucy watufanyie fasting, watuambie the way forward. Sasa tulipoenda hapo Mama Lucy, sikuenda kupanga laini. Mimi nilienda kaa nimepeleka mtoto juu hakuanga mzuri sana, niliona sina haja ya kuwa na story mingi, hebu niwapelekee tu mtoto. Nikaingiza ndani, nikawekelea hapo. Akaniuliza nini, nikamwambia tu mtoto ameanza kutoa hiyo sauti. Sasa daktari mwenye alikuwa hapo, kitu ya kwanza akapima sukari na vipimo vingine. Sasa nikasikia ameniuliza, kwani ni nani ako na sukari? Nikamwambia kwetu sijasikia mtu ako na sukari. Kaniambia huyu mtoto ako na sukari. Sasa sukari ilikuwa na juu na tena hakuwa na oxygen.
akawekwa kwa oxygen, saa tukaraswa huko Mama Rusi. Mimi nikuchukua mtoto sikuona kama ugonjwa wa sukari inaweza kuwa ndani yake. Juu kwetu hakuna historia ya sukari. Tukapeleka lampu haraka haraka tukapimiwa. Mimi niliona imeandikwa nil. Sikuwa najua kama inaweza kuwa ni high. Labda hiyo ni the word high ndio alikuwa anaona ni kama nil. Kurudisha report, daktari anambia mtoto ni mgonjwa sana. Endeni mbook file, mwende kwa ward na mwende kwa room ya emergency. Hapo wakaanza kumtibu, wakaanza kumuongeza maji. Ni saline hizo drip hizo wakamweka. Walimweka chupa 11 kitambo ifika asubuhi. Sasa vile nilisikia sukari, sikulala usiku mzima, nililia. Mimi nilistuka. Unajua, mbeleni tulikuwa tunajua ugonjwa wa sukari, unajua tulikuwa tunafikiri ni ya wale watu wazee. Juu wenye mimi nilikuwa nasikia huyu ako na ugonjwa wa sukari ni wale wazee. Kwa hivyo mimi sikujua mtoto kama anaweza pata. Sasa mimi nikastuka. Nilistuka by the way na nikakosa hata unajua hata kujiamini. Sikujiamini. Na nikasindwa sasa nitafanya nini? Knowing what people have heard about diabetes with the adults, or they have seen adults who have gotten diabetes when they have complications and they have died. So this parent is thinking, my child, that's it. About 90% of children actually develop type 1 diabetes. Type 2 diabetes is actually rare in children and is more of a disease of adults. So in children, unless otherwise, we assume that they have type 1 diabetes and treat it as such. A few others may have inherited types of diabetes, but these are in the minority. So a vast majority will still have type 1 diabetes. We have been working with children, and we have held medical camps for children living with diabetes. And over the last few years, we must have seen about 1,000 children who have come through our camps. And one of the more painful things that you see is that young children who are having to live with diabetes, this is not something that was common previously, but now we are seeing at very early age people or young children coming up and presenting with type 1 diabetes. The primary problem in type 1 diabetes is that you don't have enough insulin because the cells that would normally produce insulin have been destroyed. In type 2 diabetes, you actually start off with sufficient insulin, but the body fails to respond to the insulin you're producing. So one is a problem of lack of insulin, another is a failure to respond to insulin. So that's the major difference between the two types. That they have got a child who has got an unusual disease. Also, many people believe that diabetes is a disease of the old. So it's difficult to come to terms that a young child, sometimes as young as 3 years or 2 years, is suffering diabetes. Nikajiuliza mengi, nikalia sana. Kitu kingine hiyo sasa ilinibidi nikae na mtoto. Nimekwama sasa hapo hospitali. Sina otherwise. Kazi yangu nafanya ni piece work, sio ati ni kuajiriwa. Ile sikujaenda yuko kazi. Ikanipatia akili yangu ikakuwa na uchungu sana. It was like a shock to me, because it's an issue, like I should say, I've not handled before. In fact, so far, I think I've not been so much close to a person with diabetes. So when she actually told me that Duncan had the condition, and actually I imagined that I have to spend more hours with the kid, I felt a little bit like shocked. Kama brothangu tena huyo ni wa mchezo sana. Huyo hata kwanza tukienda kumuulizia shule, alikuwa hataki hata niambie mwalimu. Alikuwa kuniharakisha, hakuwa anataka. Nikamwambia hii ni kitu yenye hatutaficha. Juu hakuna haja mtoto aanguke, mwalimu asitukange mtoto ameanguka aanze kunitafuta, saa zingine akinitafuta niko uko Kayole 1. Wewe umeenda zako. Kabla tufike pale na huyu mwalimu ajui mtoto ni nini. Si mtoto ameshaenda. Kwa hivyo kamwambia mimi ninamwambia. Nikamwambia mwalimu akastuka akasema, nitakaa na yeye anje. Nikamwambia hii ni kitu rahisi.
Nikamwambia huyu mtoto hata ni active, huyu hata kucheza, hata utasangaa. Saa ile ana mahali panamuuma, anacheza tu. What other challenges do families, parents, guardians, or caregivers go through within the family setup when managing or living with one child or two who probably have diabetes or who are confirmed to have diabetes? The psychological effects. The mother, the father, they want to treat this child differently. They want to treat this child like a child who is sickly. This child, you look at the child, you wouldn't even tell they have a condition. But because of the feeling like maybe this child needs special care, that's what the parents do. The other kids in the family, sometimes they react. And they are saying, this child is being treated differently. We are the same, we are also children. So that becomes an issue. The societal impact on the family, that they'll be seen like they didn't do the right thing. The parents also feel like this child is blaming them for doing the right things for the others, and of course they are all being brought up together and didn't do this for me. Many schools, many teachers fear to have a child with diabetes, and their reason for fearing is because they may not know what to do in case a complication arises in school. Some of them don't even want to be seen injecting in school, and they have hidden when they are going to inject. And other kids have seen them and told the principal, there is somebody who is using drugs, because they also don't know. And this child doesn't want to be seen. We tell the parents, go to school. Tell the teachers, tell the principal, my child has diabetes. It's the duty of the school nurses or the school teachers to work with the student to make sure they are testing regularly as advised, to make sure they are giving their insulin treatment as advised, and usually there is not much complication. As long as the child is supported with the supplies that they need, they can actually do very well. Hii wiki ya mwisho ndio walinilazimisha nikuje DMI. Wakaniambia lazima uende DMI, watakusaidia, utapata mashine. Ukuje ujipimia mtoto, kijiandikia record. Tujue kama umejua kupima mtoto, tujue kama utajua na wewe ndio utakuwa unajidungia. Sasa hii wiki ya 3 ndio nilijifunza kumpima, kuandika record yake na kumfeed. Juu nilikuwa nakombanisha sana akipatikana imeenda juu ama imeshuka. Juu nafaa ni mmonte every minute. Niangalie na nijue kumpima, nafaa kupima saa gani, either before food ama after food. Kama juu ni mtoto mdogo amelia nikampatia food, nafaa nikae masaa mangapi ndio nimpime. Nikaona bado ni challenge kwa mtoto mdogo kama huyu kumcontrol. Itakuwa ni ngumu sana. Hapo kwa ward pia kulikuwa na watoto wengine wanaletewa masoda, hata yeye anataka soda. Na unajua soda hawezi kunywa. Mwingine anabaiwa sweet awache kulia, naye pia anataka hiyo sweet. So nikaona ni ugonjwa ina challenge sana, especially kwa mtoto kama huyu. Nikipima namwambia, naenda namuonyesha hii unit iko sawa, akaniambia ikiwa hapo iko sawa. Hizo ndio zinarudi hivi na hivi. Nikaendelea hivyo, nikitoka huko nilikuwa najifanyia hiyo kazi yote sasa. You as a parent, or you as a person in the community who has this knowledge. Nowadays, people are being asked to ask from the healthcare providers, can you please check my child for diabetes? Diabetes in children from the beginning in almost all cases requires insulin. So if we have picked it on the basis of the signs of drinking too much water, being too thirsty, urinating too much, eating too much with weight loss, this is a child who will otherwise be quite stable, and once we start them on insulin, they actually improve rapidly. In no case will we need to take oral medication or other substitutes. We have to go straight to insulin. In the unfortunate event that this was not detected on time, and we are actually meeting them in coma, then this is a more dangerous situation, requires more critical treatment, including prolonged admission until such a time as they are stable enough to start on their regular dosing of insulin. All this should be in the hospital, and there should be no attempt to treat it at home or outside the hospital setup. Sasa kwa sasa namdunga humulin asubuhi, namdunga 1 unit, regular 3 unit.
saa 6 namdunga 2 unit regular. Jioni ya 6 namdunga 2 unit regular na 2 unit Humulin. With type 1 diabetes, we say this child can eat anything. The only thing that we avoid is refined sugars. That is what is in soft drinks and juices, cakes, sweets, chocolates, and those kind of products. All the other food can be eaten by the child with type 1 diabetes. All we do is adjust the portion sizes so that we don't give too much carbohydrate. We give more vegetables and give more protein and less of carbohydrate, and the child will eat, and that's what is healthy for everyone, even those without diabetes. So if you are going to make these changes in the home, you can actually make them for everyone, not only the child with diabetes. And there should be no attempt to have a special pot for the child with diabetes and a different pot for the child without. Everybody should eat from the same pot and just watch the portion sizes. But this you are taught in the hospital. Ilikuwa ngumu hata kumpikia chakula yenyewe, nilimpikia na yeye akaikataa. Juu niliambia watoto wengine, sasa hii chakula ni ya ndani kani. Tukisema tukule sisi wote hatutamake. Juu ni expensive. Kwa hivyo hii chakula nimeweka yake, atakuwa anapikiwa yake, anakula peke yake. Lakini mtoto mwenyewe akakataa hiyo chakula. Akasema tumepikia mchele chafu, hii mchele brown. Akasema ni chafu, hata mkate brown alikataa, akasema akuli mkate chafu. Ni Weetabix, pia Weetabix akakataa, na alikuwa anakula. Akasema ni chafu na akakataa kabisa. Ilinibidi nirudi kwa daktari nimuulize tutafanya nini. Managing diabetes in a child in a household where there are other children without the condition can be a very difficult task for any parent or guardian who has to balance between offering the best possible care for this child with diabetes and not seeming to discriminate the other children without the illness. Health Digest takes a break, and when we come back, we continue with this discussion of diabetes in children.